टेकबिटच्या नवीन एपिसोडमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आपण कम्प्युटर गेम्स विषयी चेतन नातू यांच्यासोबत बोलतोय. सर, मागच्या एपिसोडमध्ये आपण तुमची गेमिंग मधली जर्नी एक्सप्लोअर केली. आपण वेगळ्या गेम्स विषयी बोललो. सो मला असं विचारायचंय की ह्या गेम्सच्या अशा कॅटेगरी किंवा टाइप्स वगैरे काही असतात का, आणि असतील तर कुठले? जसं फिल्म्सला जॉनर्स असतात तसे गेम्समध्ये पण जॉनर डेव्हलप झालेत. आणि जॉनर डेव्हलप होण्यामागचं कारण तेच आहे की डिपेंडिंग ऑन पर्सनॅलिटी तुम्हाला एक स्पेसिफिक टाईपचे गेम्स आवडू शकतात किंवा तुमची थॉट प्रोसेस त्या प्रकारे असू शकते. सो शोधायला सोपं जावं, मॅनेज करायला सोपं जावं म्हणजे जॉनर नावाचा प्रकार आहे. डज इट मेक अ डिफरन्स? मे बी येस. की काही गेम्स आपण खेळतो किंवा खेळत नाही. फॉर एक्झाम्पल, पर्सनल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मी हॉरर गेम्स नाही खेळत. ओके, असे पण गेम्स आहेत. हां, देयर इज अ जॉनर सब डिव्हिजन विदिन दी ॲडव्हेंचर गेम्स की जिथं इट्स बेस्ड ऑन हॉरर अँड more to do with thrill and horror kind of thing. So I don't play that because it doesn't attract me. Okay. And once you talk about horror, it becomes a movie, it doesn't remain a game. Mm-hmm. Again, personal opinion. Please understand, इथं आपण जे काही बोलतो हे माझे पर्सनल ओपिनियन Of course, आहेत. yes, This doesn't have any bearing on anything. So हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी मी जेव्हा कुठली एखादी गेम बघतो की त्याच्यात हॉरर थ्रिलर असं लिहिलेलं असेल, आय स्टे अवे फ्रॉम दॅट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू इंटरेस्ट मी. पण त्याच्यावरती वेळ घालवण्यापेक्षा फोकस समथिंग विच आय एम इंटरेस्टेड इन. म्हणून ते जॉनर आपण डिवाइड करू त्याला. एक 7-8 बेसिक जॉनर्स आहेत, मग त्याच्यात अजून सब डिव्हिजन होऊ शकतात. फर्स्ट जॉनर विच आय कॅन थिंक ऑफ वॉज ॲडव्हेंचर जॉनर. ओके. राईट फ्रॉम द डेज ऑफ डंजन्स अँड ड्रॅगन्स. ओके. सो दॅट्स अन ॲडव्हेंचर गेम. म्हणजे ॲडव्हेंचर गेम असेल इथं तुम्ही काहीतरी एक साहसिक कृती करता वगैरे, किंवा इट्स केम फ्रॉम फॅन्टसी. की इमॅजिनेशन कुठे जाणार, तर मी काय हातात तलवार आहे आणि मी युद्ध करायला जातोय, ह्या गोष्टीपासून ते सुरू झालं. देन इट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲडव्हेंचर्स दॅट यू कॅन हॅव. की सुरुवातीला ते फक्त टेक्स्ट बेस्ड जेव्हा असायचं, झॉर्क नावाचा एक गेम होता. ओके. इट वॉज अ टेक्स्ट बेस्ड गेम. तो टेक्स्ट बेस्ड गेम मध्ये कसं असायचं की यू स्टार्ट ऑफ विथ सम लोकेशन. मग ते लोकेशन तुम्हाला डिस्क्राईब करून सांगितलं जायचं की तुम्ही आता इथे उभे आहात, युअर फेसिंग वेस्ट, समोर तुम्हाला हे दिसतंय, आजूबाजूला हे आहे. अँड देन ईस्टला गेलं तर काय होईल, साऊथला गेलं तर काय होईल, वर काय दिसतंय, खाली काय दिसतंय, सगळं टेक्स्चुअल असायचं. देन बेस्ड ऑन दॅट यू परफॉर्म दी ऍक्शन्स. टर्न बेस्ड ऍक्टिव्हिटी असायच्या की प्रत्येक टर्न मध्ये तुम्ही एक ऍक्शन घ्यायची, त्या ऍक्शन वरती रिझल्ट काय आहे ते तुम्हाला सांगितलं जायचं. अँड देन इट इज टू कंटिन्यू फॉरवर्ड. तर हे दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ दी computer gaming journey, if you were to go there. Okay. But then it started bifurcating into multiple variations. Current text was fine, but even in text there were different possibilities. की मी एक सिंगल प्लेयर त्याच्यावरती गेम खेळतोय किंवा सिंगल प्लेयर विथ अ सिंगल कॅरेक्टर गेम खेळतोय. One of the popular genres or sub-genres into that is party-based game. Okay. Party, not the party. Party is more like party of 4, party of 6. Achha, okay. Multiplayer kind of. Not even multiplayer. I mean, multiplayer came later on. But initially, meets as a single player, I would create different players or what you call as NPCs. Okay. Non-playable characters. Okay. NPC. Okay. NPC. तर माझं एक कॅरेक्टर असेल आणि देयर विल बी NPCs अवेलेबल. तर NPCs वुड बी लाईक सपोर्ट ग्रुप. अँड डिपेंडिंग ऑन द कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्यांचे काय स्किल सेट आहेत, तशा स्किल सेटचं कॉम्प्लिमेंट करून you create a party which would be going on adventures, and then as a team you play the adventures. Kutla game आठवतोय तुम्हाला? One of the first few games that I played like this was Neverwinter Nights. Okay, Neverwinter Nights. अशी एक अगेन आयसोमेट्रिक गेम आहे. Isometric म्हणजे एक्झॅक्टली? Isometric is like, see, when you have 2D games, they are flat. Okay. Right? You just see the XY coordinates. आणि Z कोऑर्डिनेट नाहीये त्याला. 3D is purely 3D where you have 3D modeling and everything happening. Isometric falls somewhere in between, which looks at the entire game from a certain point of view, typically from top down. आणि तिथं you have sprites, म्हणजे जे काही कॅरेक्टर म्हण किंवा जे काही आहे, they look like 3D but they're moving in a 2D plane. So isometric I believe comes from the point of view. की आर्किटेक्चर मध्ये किंवा मॉडेलिंग मध्ये ते असतं. इंजिनिअरिंग मध्ये सेम. सो द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द गेम इज आयसोमेट्रिक. ओके. म्हणून त्याला आयसोमेट्रिक गेम म्हणतात. सो इट वॉज अन आयसोमेट्रिक गेम की वेर यू क्रिएट अ कॅरेक्टर अँड देन यू हॅव अ चॉईस ऑफ पिकिंग फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ NPCs की हे तुझ्या पार्टीचे मेंबर्स होते. देन सम आर गुड ॲट स्वॉर्ड प्ले, सम आर गुड ॲट
bows and arrows, some are magicians. बर तर असे सगळे वेगळे कंबाईन करून you ओके go on a journey. ओके Journey would be a set of missions which you follow, and then you follow a set path. तर मला हे क्लिक होतंय म्हणजे एखादा हिलर असेल तो त्या कॅरेक्टरची पॉवर Correct. कमी झाली तर तो हे Correct, करणार अशा correct, पद्धतीने सो असे लोक गोळा करून you create that, because with one player they realize the limitations की एक player काय काय करू शकणार. A single character जर का असेल, then the single character needs to be given some kind of healing powers, some kind of healing potions. Instead of that, why not create a player who would be joining that? So this was what we call as adventure genre, की ज्याच्यामध्ये you go on an adventure, maybe as a single character, maybe as a multi-character party. ह्याच्यात मग then thought started coming की मग multiple characters आहेतच. Why not have each character controlled by different players? डिफरंट प्लेयर्स येस And then the multiplayer genre was built and the game started playing on that. All of the adventure games nowadays provide you with two possibilities. Either तुम्ही single player खेळू शकता किंवा multiplayer खेळू शकता. Then you have servers and all that stuff that comes into play later on. तर this is a genre that we have. त्याच्यातून अजून एक sub genre निघाला which became a complete genre on its own, called as action. Now action genre is more individualistic. Adventure is more story driven. की एखादं मिशन आहे किंवा मला काहीतरी काय बेसिक थीम इज लाईक यू आर गुड गायज अँड युअर ट्राईंग टू बीट द बॅड गायज अँड विन द डे अँड विन द प्रिन्सेस और व्हॉटएव्हर. Action games are more centered towards a single human being or point of view based. A classic example of action game, I would say, Counter-Strike. ओके कि you are some character and from that you are performing some actions. पण काउंटर स्ट्राईक मल्टीप्लेअर पण आहे आहे ना. Okay. सो ऍक्शन इज पार्ट ऑफ ऍडव्हेंचर जॉनर. ऍडव्हेंचर मध्ये कसं आपण एनपीसीज आणि बाकी सगळ्या गोष्टी असतात किंवा यू हॅव अ टीम ऑफ प्लेयर कमिंग इन. सो इवन इन ऍक्शन गेम्स यू कॅन हॅव अ टीम ऑफ प्लेयर्स कंबाइनिंग टू अचीव समथिंग, बट इट्स स्टील मोर पर्सन ओरिएंटेड, इंडिव्हिज्युअल आयजीआय फॉर एक्झाम्पल काइंड ऑफ. तर ऍडव्हेंचर आणि ऍक्शन मध्ये मेजर डिफरन्स असा आहे की ऍडव्हेंचर मध्ये स्टोरी टेक्स प्रेसिडेन्स, ऍक्शन मध्ये इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स टेक्स प्रेसिडेन्स. की काउंटर स्ट्राईक मध्ये मिशनचं काय झालं याच्याशी मला सेकंडरी बेनिफिट असतं. म्हणजे ऑफकोर्स इफ द मिशन फेल्स आय एम लुझिंग समथिंग, बट माय एम इज टू किल एज मेनी पीपल एज आय कॅन. That's where it is. Or PUBG for that matter. PUBG is an action game. You beat people and you get the chicken dinner, whatever that is. But then that's what an action genre is. Slowly it shifted into more of let's say a wider angle की तुम्ही adventure जाताय किंवा तुम्ही action perform करताय. Then why not look at it from a mission point of view? So that's where the strategy games started coming in. बर One of the earliest strategy games that I was exposed to was called as Command and Conquer. कमांड अँड कॉन्कर ओके And there's a franchisee of Command and Conquer games. Again, it's more like base building. You are given some resources and you build a base which will be responsible for generating the units of war. Then you conquer the territories. It used to be driven by a storyline, but the storyline used to be more of global in nature. Like Command and Conquer ची बेसिक थीम अशी असायची त्या काळात. So this was based around Cold War. की रशिया आणि अमेरिका, that kind of war. Then you take one party and you try to defeat the second party kind of thing. So that's the strategy games. But strategy games then bifurcated into base building, survival games, anything which needs strategy to be the forefront. But इथं तुमचं adventure important नाहीये किंवा ऍक्शन इम्पॉर्टंट नाहीये. इट्स अ स्ट्रॅटेजी दॅट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टंट. प्लॅन आउट कसं करता प्लॅन आउट कसं करायचं. क्लासिक केस एज ऑफ एम्पायर्स. सो एज ऑफ एम्पायर्स इज अ स्ट्रॅटेजी गेम दॅट यू स्ट्रॅटेजाइज. जो सुरुवातीच्या काळात म्हणलं असं की तेव्हा स्ट्रॅटेजी वगैरे काही नसायची. 4 काय फूट सोल्जर तयार करा, जायचं मारामारी करायला. बट देन ॲज यू मॅच्युअर इन द गेम you realize that it's not just go and kill people. It's more about base building. It's more about strategizing. Priority कशाला द्यायची? Do I prioritize tree felling or mining or farms or building base? So that's the next kind of genre that we can think of. That strategy. During those times, and if I remember correctly, that early 2000s, there was also a need for experiencing the physical games into the virtual domain. Like मला काय टेनिस खेळायचंय किंवा मला फुटबॉल खेळायचंय किंवा बास्केटबॉल खेळायचंय, क्रिकेट खेळायचं आहे. सो
And I don't have time, I don't have resources, I don't have the ground required for that. Players नाही, typically team games. क्रिकेट खेळायला जरी गल्ली क्रिकेट म्हणते तरी मला 4 लोक लागतात. आणि I'm a single child, I'm not playing, I can't make friends easily, and I want to play cricket. How do I do that? Same way for other games as well. But that brought in a need for sports games. So हे 2000 पासून prominent झाले. Correct. That's what my understanding is. First game title that I saw, which was gaming based, was I think NBA 2K1. Okay. Which was basketball game in 2001. Okay. And then it became a franchisee. Then we had FIFA was one of the that's a multi-billion-dollar game now. So that's the sports genre. Then it advanced more into simulation games. You simulate real life. You take the experiences of real life and convert that into games so that I'm playing I'm living an alternate life. It's kind of escape from reality. Things that I cannot do in real life, I can do it in the virtual life. Vice City, GTA, right? Though GTA still goes into the adventure genre, but same line. It's a simulation. You're simulating something which happens in the real world. SimCity was one of the first games for simulation. You simulate a growth of a city, right? And it was interesting. I mean, SimCity, I think there were 3-4 different versions of that, and that was if I were bold enough to say, though I may be wrong, SimCity was probably the first game which focused on base building, or resource management, or base building would be a better choice because you are categorizing which kind of city you want to develop, and then based on that, it gets built automatically. So simulation came in. Then based on simulation, then you have all other possibilities which started creeping into it. There's a genre which is now gaining traction called as casual game. Okay. Which doesn't have any agenda. Okay. It's not driven by stories. It may have a story, but story is not the important thing. It's just a game which is used to while away the time or to keep you engaged with something. One of the best examples of that could be Candy Crush kind of games. Candy Crush. Even Flappy Bird also. दोन pipes मधनं पक्षी उडत जातो. There's no sense to it, right? I mean, the games might also seem to be illogical, theme-wise. But it keeps you engaged, it keeps you interested in seeing what happens next. So that's a casual gaming kind of scenario. Now, there has been one more category which I'm seeing. I have not played it a lot, but I see that in the market out there is kind of card games. Okay. And I'm not saying the card games like patte vagara. That's a different study altogether. Card is in Dungeons and Dragons kind of cards, where you play a game, but you get cards in that, and cards have some specific characteristics which will help you win the game or play the game or whatever that's going to be happening. So that's one thing, though not very popular, but there's a growing fandom based on that. And of course, the card games and casino games, and that is also a subgenre which is... Card games example. Solitaire. First game in Windows, and that's people still play that. I mean, आपण पत्ते खेळताना ते खेळतोच आहे, तर ते गेम वरती लोक खेळतात. So Solitaire आहे किंवा I had a game which had around 64 types of solitaires. Okay. And it was a bundle. I don't even remember where did I get it from. पण 64 solitaire गेम होते वेगळे. म्हणजे एक म्हण आहे ना की कावळा काय 56 प्रकारे उडतो, तसं ते की असे पत्ते लावले तर एक solitaire, तसे पत्ते लावले तर this is a phrase की we'll talk about that later on. It gets different discussion altogether. Anyway, point is कि there are a lot of possibilities in case of cards. Uno types games आहेत किंवा Monopoly आहे, board games आहेत, chess आहे, Go आहे. लॉकडाऊन मध्ये फेमस झाला होता ना गेम. लुडो कुठल्या कॅटेगरी मध्ये? लुडो would be board game. Board game. कि जे क्लासिक बोर्ड्स वरती खेळले जातात, those were being brought into the virtual medium, and that becomes the board game kind of scenario. Chess, chess, backgammon,
किंवा Go किंवा Ludo. So these kind of games are different genres that you have available. Now, typically what I have seen is that serious gamers don't really pay attention to genres. They pay attention to the theme that attracts them towards games. Like for example, if I see a board game which has a story woven into that, I wouldn't mind playing that. Okay. Similarly, if I see a game which has a rich storyline behind it, then I wouldn't care what genre it's coming from. One of the reasons why I like Sims is because I can create my own story. I take a character, I give it a background, and then based on its life story, I can build whatever I want to build. You know, there's an interesting game which now I don't know whether to call it a game or not. It could be even called as a platform. Okay. There is a platform called a Second Life. But where you create a character and that character lives in the virtual world. And then it can interact with the other players or other gamers or whoever is going to be interacting. And you also have a possibility of not creating a character in that game. You can create a shop in that game. But so interesting. Right? So you will have a shop, people will come there, they'll pay you something, and you can give them the items that they want. So kind of real world. Integrating e-commerce with gaming. Yes. Actually, they have integrated e-commerce with it. That whatever services that I offer, that those can be available through the shop in the game, and people can come and buy that. आपण हे म्हणजे गेमिंगच्या फ्युचर मध्ये बोलणार आहोत. मेटाव्हर्स आणि गेमिंगचं इंटिग्रेशन मला इथं दिसतं. आय वॉज थिंकिंग की काइंड ऑफ आता हे सोशल मीडिया जायंट्स ऍड कसे रन करतील मेटाव्हर्स. सो दिस कुड बी वन ऑफ द वेज की तुम्ही मेटाव्हर्स मध्ये गेम खेळताय, तुम्हाला जाताना कुठं तरी सबवेचं दुकान दिसतंय, बर्गर किंग दिसतंय, मॅकडी दिसतंय, जस्ट गो इन ऑर्डर, ते तुमच्या घरी येतं. हा, ऍक्च्युअली सो टू अ सर्टन डिग्री इट इज स्टिल अवेलेबल इन गेम्स राईट नाउ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जे फुटबॉल मॅनेजर म्हणतोय, तर फुटबॉल मॅनेजर मध्ये इट्स अ सिम्युलेशन गेम दॅट you play a game. It's a sports simulation kind of combination that you manage a team and that team plays a game and you see the game. You can't play the game. FIFA मध्ये आणि फुटबॉल मध्ये फरक असा आहे की FIFA मध्ये you control the players. Here you control the strategy and the behind the scenes kind of things happen that in the football game. तर तिथे तुम्हाला गेम्स प्ले होताना दिसतीये, प्लेयर कुठून कुठं पास करतायत, बॉल कसं जातोय, and in that view there are advertisement boards around the game. And those are live advertisements. That means if you click on that, it takes you to a browser outside the game, and that company's information is displayed over there. Interesting. Hey, atta ahe. But going ahead, as you said, that it can also be connected with more features and more functionalities behind the scenes, and it can become a kind of real life shopping experience. Atta shopping hot nahi, it just connects you with the URL. Yeah, आपण आता ऍक्च्युली जॉनर, सिरियस गेम हे सगळं बोलतोय. सो हा एक्सपिरियन्स म्हणजे इव्हन युजर एक्सपिरियन्स ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर वेन वी टॉक अबाउट गेम. सो थोडा इंट्रुसिव्ह वाटत नाही का? सिरियस गेमर्स माइट बी रिलक्टंट टू प्ले सच गेम्स. Yes, so that is why, again, speaking from personal experience, I have turned that option off. Turn that option off. In Football Manager, the advertisement that come in, I have turned the option off to have live advertisements. Okay, in my game, it doesn't show me live advertisement. It just shows some random, templates of advertisements. So yes, it is intrusive and it is problematic, and for a serious gamer, that will be breaking the immersion in the game. So would I prefer that? No. But this is where it is going. Yeah, even in mobile games, you have the in-app purchases. Are irritated over the advertisements. Every time you play something and something comes up, and you press that to get the next level or whatever that's going to be coming. But that's how I believe that's how the game developers are going to earn money. Because we'll talk about this as well as one of the discussion points about the game piracies. So that impacts the revenue streams of the game developers, and they need to find innovative ways of getting paid. Of course. So probably yes, I do understand that thought process, but as a gamer, it irritates me. As you said, it's intrusive. आपण एक गेमिंगची कॅटेगरी मिस केली या डिस्कशन मध्ये, रेसिंग गेम्स. Racing games, yep. Racing games, interesting, but to a certain extent, it's predictive.
प्रेडिक्टेबल आहे की Okay. रेसिंग गेम मध्ये मी NFS मध्ये खेळायला लागलो तर आय नो वन्स आय क्रॅक दी फर्स्ट रेस ऑफ NFS विथ अ स्पेसिफिक व्हेकल आय थिंक आय एम गोइंग टू विन एव्हरी गेम आफ्टर दॅट. तर तिथे मला व्हेरिएशन खूप दिसत नाहीत. पण त्याच्यामध्ये पण आय थिंक स्टोरीज वगैरे येतात. Stories ahead, yes, I agree. So NFS had a story, right? I mean, the NFS 2 probably did not have any story. You just roamed around the circuits and played games. But with newer versions of NFS Underground, अंडरग्राउंड so मी विसरलो त्यांच्या फ्रँचायझीज नाव. but they had stories. many. Agreed. So it drives you to a certain extent. पण again, एकदा ते पूर्ण मिशन्स कम्प्लीट केली, it doesn't have repeatability value. या आय एग्री. म्हणजे एकदा मी काय 4-5-50 जे त्यांचे मिशन असेल ते कम्प्लीट केले की आय कॅन्ट कम बॅक अँड प्ले. ऍक्च्युली गंमत म्हणजे ना, सी आय अंडरस्टँड व्हॉट यू सेड. NFS 2 मी खूप खेळलो. सो माझ्यासाठी रिपिटेबिलिटी व्हॅल्यू होती त्याच्यामध्ये. तर इट वॉज बिल्ड अराउंड द इंटरॅक्शन. म्हणजे आम्ही सगळे मित्र बसतोय, खेळतोय. सो तशी रिपिटेबिलिटी व्हॅल्यू होती त्याच्यामध्ये इन टर्म्स ऑफ द एक्सपिरियन्स, होल पॅकेज ऑफ एक्सपिरियन्स. Okay. Possibly, but as I said, that from a story point of view, once I've seen it, I've seen it. Then, is it going to surprise me? Maybe not. Okay. Considering the inputs that you're giving, yes. Then, if I'm going to be playing it with other players, yes, the experiences may change, but the challenges are not going to be changing. ते प्रेडिक्टेबिलिटीचा विषय निघाला आता, तर मग आपण अल्लाद्दीनचं उदाहरण. सो तुम्ही जिंकला गेम म्हणजे ऍट सम पॉइंट. म्हणजे मी 1-2 महिने खेळत आय क्रॅक दॅट गेम. पण नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आय स्टील एन्जॉय दॅट. सो मे बी पर्सन टू पर्सन हे चेंज होत राहतं. Absolutely agree. म्हणजे if I have emotional investment in the game, I definitely would like to play it again and I would like to see if I can do it in a different way. म्हणजे अलादीनचं म्हटलं तर अलादीनमध्ये मी एक स्पेसिफिक स्ट्रॅटेजी वापरून ती गेम खेळलोय आणि जिंकलोय. मे बी आय प्लेड अफेन्सिव्ह, आय प्लेड डिफेन्सिव्ह, आय प्लेड काय just go and kill people, or I wait and watch. So yes, I can use different mechanisms, I can use different ways of playing, but where I have trouble with replayability is that I know what's going to happen. Last time I did this, now let me try something different. Maybe the way I win is going to be different, but I'm going to win is defined. किंवा मिडटाउन मॅडनेस सुद्धा फार इंटरेस्टिंग होतं. इव्हन फॉर अ रेसिंग बेस्ड कॅम्प. त्याच्यामध्ये तुम्ही कसंही जाऊ शकता, कुठेही जाऊ शकता, काहीही करू शकता. सो दॅट वॉज अ फन. Right, and that brings us to a different genre which is becoming popular now. Okay. Open world. की जे रिप्लेबिलिटी म्हणतोय आपण किंवा जे प्रेडिक्टेबिलिटी म्हणतोय, प्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेक करण्यासाठी नाउ पीपल आर गोइंग विथ ओपन वर्ल्ड सिनारियोज की तिथं यू डोंट हॅव एनी काइंड ऑफ restrictions. There are no boundaries. GTA म्हणू शकतो. GTA to an extent is open boundary आहे. Then similarly you have certain games from the role playing game scenarios. Baldur's Gate नावाची गेम आहे. Baldur's Gate. Okay. Baldur's Gate 3 more specifically. So that's an open world game. Then you have, there's a huge franchise, I forgot the name surprisingly. Minecraft. No, Minecraft. It's an RPG game, a role-playing game. I'll agree with that later on. So it encourages you to explore the possibilities in terms of what can be done with the choices that you have. Because now there are no more choices. Earlier the games used to be driven by choices that I can go straight or left or right or whichever way. मला म्हणजे जाणवतं फ्रस्ट्रेशन खूप असायचं की दरवेळी काही इथूनच माणूस काय. Correct. So now it's open-ended. The challenges have now grown manifold. की मला गेम खेळताना आता लक्ष देऊन गेम खेळायला लागतंय. The predictability which I'm saying, next time when I'm playing, I know and I can keep one part of my brain closed and still I can win the game. So ते चेंज होण्यासाठी म्हणून ओपन वर्ल्ड is something which is coming. One more category that we are missing out, and that's pretty popular nowadays, is multiplayer games. And I'm not saying multiplayer as an option. There are certain games by default they are multiplayer. What is known as MMO games or MMORPG, massively multiplayer online RPG games. Yeah. And when we say massively, they are really massive in terms of the participation of the players. There can be thousands of people playing a game at the same time. And of course, the hardware requirement and all that goes beyond the
नॉर्मल रिक्वायरमेंट सगळंच वेगळं होतं ते. पण दॅट goes closer to real life because then there is a mob of people playing and then you interact with people, you get real feedback, you get real observations, you get the real reactions to whatever you do, and that's what attracts people. So gaming, if we talk about genres are also each genre. I'm not even saying only RPG or simulation or FPS. Each genre is trying to get as close to real life as possible. कारण इव्हन आता काय नवीन जे कार्ड गेम्स आले आहेत, रमी आहे किंवा काय, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गो टू ॲज नियर टू रिअल लाईफ ॲज दे कॅन, राईट? आय मीन दर इज अन अनफॉर्च्युनेट, अगेन पर्सनल ओपिनियन, possibility of people losing money in games and being addicted to games and bankrupting themselves in games. कितीतरी उदाहरण आहेत असेच पैसे हारलेत गेम्स. Correct. So again, real life, it's going closer to real life. So what I believe, and probably it's not too far-fetched to say, we are playing games because we want to experience multiple lives in a single life. मी येणारच होतो, why people choose to play games to an extent की ते addict होतात. Right, because it gives me, as I see, it gives me escape from real life. It gives me alternate ways of looking at the same situation. It gives me vicarious pleasure in terms of I'm able to live something else which I would normally wouldn't do. म्हणजे आता मी तलवार घेऊन कुठे मारामारी करत जाणार, right? I'm not going to be having a situation, or I'm not going to be having a possibility of going on an adventure and killing monsters. So I do that here. Does it increase the possibility of violence? It's a controversial topic. I think probably we may not be able to cover it now, but there is no conclusive proof is what I would go with, because ultimately it depends on the human being. प्रत्येकाला कळत असतं NFS मध्ये चालल्यानंतर आपण रस्त्यावर तरी चालू नाही. And if you're going to be playing GTA, you're not going to be killing people on the road. It's up to you, I mean individual. Actually हे उलट होऊ शकतं, बाहेरच्या जगातलं फ्रस्ट्रेशन आलं म्हणून GTA मध्ये गोळ्या सुटलाय वाटतं. Correct. Rather, the developers of GTA have the same thought process, that they did not mean it for people to emulate it. They wanted to take out frustration, and that's why GTA was developed. So it's a topic which doesn't have any end and which doesn't have any conclusive proof. So probably we shouldn't be talking about it right now. Maybe later on at some point of time we can discuss that. मला आणि एक विचारायचं म्हणजे गेमिंग एज अ पॉलिटिकल टूल, कारण आता मी बरेच गेम्स बघितले ना. सो आपण मगाशी कोल्ड वॉरचं डिस्कशन केलं की वुल्फ 3D मध्ये देअर जर्मन फ्लॅग, त्याचं नाझीचं चिन्ह होतं त्याच्यामध्ये. सो हाऊ डू यू सी दॅट की गेमिंग, कारण इट इज ऑलरेडी समथिंग विच इज व्हेरी पॉप्युलर, विच इज कनेक्टेड, आणि पीपल पुशिंग देअर प्रोपोगंडा थ्रू गेमिंग. किंवा इव्हन आपल्याकडे सुद्धा पबजीच्या ह्याच्यामध्ये जो सीन झाला की चायनीज गव्हर्नमेंटचं फंडिंग आणि त्याच्यामधले. So not as a tool to just influence people, but to influence politics of a country. Yes. So gaming he use hota hai. So how do you look at that? That's again, if we link this with the earlier discussion that we had, आपण थोड्या वेळापूर्वी जे बोललो की everyone is trying to go to the real life as much as possible. The real life मध्ये ultimately people are going to be pushing their own thought process and their own likes and dislikes onto the players. Was this happening earlier? Yes, but not as a focused agenda. It was coming from their innate biases, किंवा जे काही असेल ते. Because maybe wrong example to use, but in Wolf 3D or any of the earlier games, there were no characters which were black. Everyone was uniformly white. Yes. So was it racism? Well, it's nowadays the new term has been coined called as casual racism. They didn't feel it was racism; it was part of life. So, is it going to be having an impact now? Because now people have become aware of the power of gaming. People know that there is a mass which is addicted to this, which consumes whatever comes to the games, as if it's the final word. पण हे रिस्की नाहीये का? म्हणजे ऑलरेडी पीपल आर इन अ गेमिफाईड एन्व्हायरमेंट आणि यू ट्रीट देम विथ रिवॉर्ड्स अँड पनिशमेंट्स इन द गेम, आणि त्याच्याच बरोबर यू हॅव रिअल फायनान्सेस अटॅच, म्हणजे तुमच्या वॉलेट मधले पैसे जातात. सो इट इज म्हणजे हे इज रिस्की, बट कॅन इट बी कंट्रोल्ड?
म्हणजे हा प्रश्न Difficult. आपण कसं एआय डेव्हलपर्सना वगैरे विचारतो ना की एआय असं आहे एआय तसं आहे, व्हॉट डू यू फील? कारण सी तो डेव्हलपर त्या फील्डमध्ये आहे, ही इज कंट्रीब्युटिंग. सो Correct. ऍज अ गेमर हू हॅज बीन एक्सपिरियन्स ऑफ 30 इयर्स, हू हॅज द एक्सपिरियन्स ऑफ 30 इयर्स आय वुड से, व्हॉट डू यू फील हे तुम्ही असं होताना बघताय की म्हणजे तुमच्या काय म्हणतो आपण ऍट द एक्सपेन्स ऑफ युअर इंटरेस्ट, ऍट द एक्सपेन्स ऑफ युअर डिसिजन्स, समवन इज पुशिंग देअर अजेंडा Yes. आणि you consciously do not opt for it, but It's a, still they are doing it. correct. Because if something is going to be hammered at my head subconsciously multiple times, then yes, it's going to be impacting my thought process as well. म्हणजे मी जर का एखादी गेम खेळतो दिवसातून 4 तास 5 तास 6 तास अँड if I keep on seeing the same images, same thought processes, same messages continuously, yes, it's going to impact me. Yes, my thought process is going to be changing. And is it happening to an extent? Yes, it is happening. हो ना, बट Is there- माझा मुद्दा आहे की हाऊ व्हॉट डू यू थिंक हे बरोबर आहे चुकीचं आहे, और देर इज नो राईट और रॉंग, देर आर No, actions and consequences. yes, there are actions and consequences, but is it right? No, but can we control it? No, Okay. because it's part of a natural evolution. कारण जसं मी नियर लाईफकडे जायला सुरुवात करेन तसं इट्स गोइंग टू बी हॅव्हिंग इम्पॅक्ट ऑन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दॅट आय गोइंग. Classic case, little controversial, but let me go with that. The newer RPGs which are coming in, which are story based, where you also talk about building characters, relationship with the characters. So now, again, I'm not saying right or wrong, I'm just giving you an example. Okay, now a large portion of that storyline is also driven by the sexuality of the characters. Yes. Now there is a controversy on that religious sects are saying that game मध्ये कशाला पाहिजे, गेम लहान मुलं खेळतात. So game developers are saying this is happening in real life, so we are putting it in the game. अगेन तोच माझा प्रश्न आहे की इज इट हॅपनिंग इन रिअल लाईफ अँड दॅट इज वाय दे आर पुटिंग इन द गेम्स, और इट इज दे आर पुटिंग That's इन a द गेम्स आणि justification. रिअल लाईफ मध्ये मॅनिफेस्ट होतं? बिकॉज Again, it works both ways. म्हणजे काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या रिअल लाईफ मध्ये आहेत आणि दे आर बिंग शोन इन द गेम, अँड देर आर सर्टन थिंग्स विच आर in the game and being manifested in the real life. So that's why I'm saying, and I'm of the opinion that there's no real control on that from the industry perspective. नाही करू शकत. कसं करणार? इंडस्ट्री पर्स्पेक्टिव्ह मधून नाही, म्हणजे सी तो इक्विलिब्रियम असणारच आहे कुठं ना कुठं तरी, बट माझा मुद्दा काय आहे की एक गेमर म्हणून किंवा गेम खेळणारे 30 वर्ष तुम्ही ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीला बघताय, सो त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये देर इज अन एंटिटी विच इज फोर्सफुली डुईंग इट. तुम्हाला असं वाटत नाही का की त्यांना सांगावं तुम्ही जे करताय ते आम्हाला कळतंय आणि आम्ही त्याचा धिक्कार करतो? No. I'll tell you why. Because again, it's going to be dependent on the choices, individual choices. If I say someone, let's say for example, if person A is pushing their agenda into the game, I talk to person and say that what you're doing is wrong. So person A says fine, I'll stop it. Person A will sell off the company to person B. Person B will bring their own agenda. Person C will bring their agenda, or I'll change the agenda from Z to Y. Known devil is always better. And there's no control over this. म्हणजे मी ह्याच्यावरती कंट्रोल नाही ठेवू शकत. What I can control is how I can educate the gamers to avoid the agendas or the messages coming into that. हे करू शकतो. Is it something which is doable? Is it something which is easy? No. It's always going to be difficult because gamers, by definition, are going to be stubborn. Because they have to win the mission and they have to do whatever that needs to be done to achieve that. त्यामध्ये थोडासा रेजिस्टन्स असतो की तुम्ही आम्हाला नका शिकू काइंड ऑफ. पण हे कुठेतरी आणायला लागणार आहे. वी हॅव टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ एन एज्युकेशन, मे बी ॲट स्कूल लेवल, मे बी ॲट कॉलेज लेवल. जीटीएचं एक्झाम्पल नेहमी दिलं जातं. हायली डाऊट हे कितपत वर्क होईल, कारण आपण जर बघितलं काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आणि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्युशन, आय वुड से लहान मुलंच खूप खेळतात. येस. देर आर म्हणजे इन्सिडेन्सेस की मुलं चिडली आहेत की तुम्ही मला खेळू देत नाही किंवा मोबाईल केसेस ऑफ सुसाईड. सो हे एज्युकेशन मधूनच येईल असं माझं ओपिनियन आहे की ह्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन आणून पॉसिबल नाही होणार. And the more restrictions that you bring in, more willing. पण अगेन म्हणजे हाही मुद्दा आहे की सी मी गेम खेळायला चालू केलं बिकॉज द गेम्स वेर इंटरेस्टिंग फॉर. करेक्ट. असं नाहीये की ते मी गेम खेळावे म्हणून कोणीतरी बनवलेले. आय हॅपन टू प्ले आणि आय कीप प्ले.
आताची जी डेव्हलपमेंट आहे दॅट इज एंगेजमेंट सेंट्रिक, की Yes. तुम्ही कॉन्स्टंटली डोपामाइन कंट्रोल करत जाता त्या प्लेयर्सचे, किंवा तुम्ही ऍड्रेनलिन रश. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू मॅनिप्युलेट देअर सायकी Yes. सो दॅट अटेन्शन इज द न्यू करन्सी आपण जे म्हणतो, तर ती करन्सी त्यांना मिळत राहावी अँड दे कॅन कन्वर्ट दॅट इन टू कॅश. म्हणजे टू मेक समवन ऍडिक्टेड टू युअर कंटेंट विलफुली, हे एथिकली तुम्हाला कितपत, आय नो खूप असे म्हणजे Yes. कॉन्ट्रोवर्शियल आणि चॅलेंजिंग क्वेश्चन्स आहेत. देर इज नो ब्लॅक अँड व्हाईट इन दॅट. There's no black and white in that because this is not. Okay, let me compare this. आणि त्याच्या आधी मी सांगतो, बिकॉज आय एम पुटिंग दिस क्वेश्चन्स बिकॉज आपल्या बघणाऱ्या लोकांनी सुद्धा ह्याचा कुठेतरी विचार करावा असं मला जेन्युइनली वाटतं. Fair enough. I understand what you're saying, but let me give you an example and why that is not applicable in gaming world. Let's try to understand that. Tobacco. It's a substance which stimulates your mind and good for thinking process and whatever. So yeah, I mean, I can see the potential benefits in the tobacco. But there was a period in the 1970s and 80s where the cigarette companies made a conscious decision to put in substances which would make people smoking dependent on them. Right? Now, the only factor was business, repeat customers. So similarly, now if I were to say an analogy on gaming, that are the game developers making the games addictive? Yes. As you rightly said, Keith, adrenaline rush is one of the biggest factors why people play games. Yeah, of course. And dopamine because it gives me satisfaction of achieving something. Yeah. I wish I'm a couch potato, right? But in games, I'm the best athlete in the world. Yes. So that gives me the rush of satisfaction, rush of adrenaline. I'm doing something, I'm achieving something. So that addicts me to the feeling. Of course. Fine. आणि त्याच्यामुळे I'm going to come back to the game again and again and again. And if I'm putting advertisements or linking with the the commercial side of it, correct. The entire ecosystem is being built, and the reason why gaming studios are becoming multi-billion-dollar venture is only because of commerce. Yes. Coming back to the question we started with, games हे types. Right. So there is another type की जिथे movies वरून किंवा books वरून spin off करतात आणि they make it हॅरी पॉटर फॉर एक्झाम्पल, इव्हन हॅरी पॉटरचे सुद्धा क्विडिचचे वेगळे वेगळे आहेत, किंवा पॉटर मोअर नावाची वेबसाईट आहे, विच बेसिकली काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट अ वर्ल्ड बियॉन्ड हॅरी पॉटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॅरी पॉटर, आय थिंक इफ आय एम नॉट रॉंग. सो असे कुठले गेम्स तुम्ही खेळला आहात आणि व्हॉट इज युअर ओपिनियन? कारण हॅरी पॉटरच्या गेम्स आय एम अ बिग फॅन. पुस्तकांवरनं कन्वर्ट झालेले आय हॅवंट प्लेड. देयर इज अ सिरीज ऑफ गेम्स बेस्ड ऑन टोकियन्स वर्क, Lord of the Rings, but somehow, again, it's a personal opinion. I think that anything being converted from a book is a sacrilege. It's a big problem for me. Okay. अपमान आहे, kind of. नाही, पण म्हणजे असं विचार करा ना की हॅरी पॉटर तुम्ही वाचलं असेल, फिल्म्स पाहिले असते. सो इफ आपण मगाशी जे बोललो आधीच्या एपिसोड मध्ये, एआय इंजिन तुम्ही घेता आणि यू प्लग इट विथ हॅरी पॉटर, ती कॉन्सेप्ट, ती युनिव्हर्स, सो व्हॉट बिकम्स ऑफ दॅट इज समथिंग ह्यूज. म्हणजे पॉसिबिलिटीज आर सो एंडलेस. I agree. From a quality point of view, from a game point of view, yes, it would be very rich, it would be very fulfilling for the players, but it's a personal opinion, as I said. I have an image of a story in my head after reading a book, and I don't want to sully that, I don't want to tarnish it. So I keep away from games which are recreating it. मान्य आहे, पण अगेन पॉसिबिलिटी अशीही असू शकते की गेम मध्ये जे युनिव्हर्स क्रिएट केलं, दॅट माइट बी मोर ब्युटिफुल दॅन व्हॉट यू हॅव इन. Possibly, agreed, absolutely agreed. But I don't want to go there. Okay. I'm happy with the image that I have in my mind, and will I be able to get a better visual feel of the image that I have in mind? Yes, but no. Okay. I'm happy with what I've read in the book. It's a very personal thing, and I do understand that coming from a background where I find books to be more satisfying than visual medium. मला हे कळलं. So that's my problem. I get it. म्हणजे आपण असं म्हणूया की हॅरी पॉटरची 7 वर्ष जी आहे हॉगवर्ट्स मधली, सो यू डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दोज इयर्स इन अ गेम, तुम्हाला ते पुस्तकात होते. But then I agree.
my problem would be, or problem of people like me would be, I'm invested with Harry Potter as a character. आय अंडरस्टँड. माझा प्रश्न काय आहे की ती युनिव्हर्स घेऊन सो इन्स्टेड ऑफ हॅरी पॉटर चेतनना तो एंटर्स इंटू अ हॉगवर्ट्स अँड देन ही गेट्स चोजन इंटू अ हाऊस. Possibly. सो हाऊ डज दॅट प्रॉस्पेक्ट सीम टू यू? Interesting. It's कारण interesting. अगेन म्हणजे तुम्ही त्याच्यासाठी हॉगवर्ट्सच्या कॅसलची जी इमेज आहे ती तुम्ही बुक मधनं घेता किंवा Correct. त्यांचे आता प्रोफेसर्स आहेत किंवा ओव्हरऑल त्यांचे डिफेन्स अगेंडा कार्ड्स Correct, आहे, क्वेश्चन्स correct. आहे, क्लासेस आहेत. सो ती स्टोरी तुम्ही बॉरो करता बट इन्स्टेड ऑफ हॅरी पॉटर चेतन तू गोज थ्रू दॅट प्रोसेस. सो And that's interesting, but I haven't played those games yet. असे आलेही नसतील कदाचित पण There are few see games. those games. There are few games की जे पुस्तकांमधनं किंवा काय पॉप्युलर वेब सिरीज और समथिंग त्याच्यावरनं जरी झालेले आहेत. Interestingly, there is a now movie based on the game, Witcher. Okay. The Witcher series, Witcher was a series which came up, and based on the game, now they're going to a movie. Okay. Yeah, this is I think one of the, there might be more, but this is one of the first examples that I've heard where Assassin's Creed or Assassin's Creed was. Do we have a movie for that? I'm not sure. I haven't seen the movie. Must But have, yeah, I don't know that why will come in. I recollected, but There, because it has potential to be a movie. So yeah, I mean these are some of the ideas that run through when you think about movies and books and games combined together. So आहेत अशा बऱ्याच गेम and people follow नाही, that, कारण मी people play बुक्स that. का म्हणतोय बिकॉज तुम्ही म्हणालात की स्टोरी इज व्हॉट अट्रॅक्ट्स यू टू अ Right. गेम आणि बुक्स ऑलरेडी हॅव अ स्टोरी. Yes, सो इट कुड व्हेरी वेल बी पॉसिबल की right. Would I be interested in playing a game which is based on a book that I've never read? Maybe yes. Why I don't play Lord of the Rings is because I like Lord of the Rings, the way I read it. Maybe एखादं पुस्तक जे मी वाचलं नाहीये आणि जे शब्द मला माहिती नाहीये पण ते गेम मध्ये कन्वर्ट झाले तर I would probably play that, so long as it has a rich story associated with it. आपण गेमच्या टाइप्स इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग विषयी बोललो, बट नाउ आय वुड लाईक टू टच अपॉन की मीडिया ऑन विच द गेम इज बिंग प्लेड. सो काही गेम्स आहेत जे मोबाईल वरतीच, फॉर एक्झाम्पल मला तर गेमचं नाव आठवत नाही, तो फायटिंगचं गेम आहे. इट्स लाईक मॉर्टल कॉम्बॅक्टच आहे तो, बट शॅडो फाईट समथिंग की जो मोबाईल वरती आहे, इट्स नॉट ऑन Okay. सो असे बरेच गेम्स आहेत की जे मोबाईल वरतीच खेळले जात आहेत, किंवा काही गेम्स आहेत की जे व्हीआर मध्येच छान वाटतात. Right. काही गेम्स आहेत त्याच्यामध्ये तुमच्या ऍक्च्युअल फिजिकल ऍक्शन्स कोरिलेट होतात, म्हणजे यू आर हॉर्स रायडिंग, यू आर फिशिंग, Tactile feedbacks. रनिंग, तसा. सो ती कॅटेगरायझेशन किंवा ते टाइप्स कसे आहेत आणि व्हॉट्स युअर एक्सपिरियन्स विथ दीज? Okay. If we talk about platforms, then mobile is one. प्लॅटफॉर्म वुड बी द गुड वर्ड ऍक्च्युअली. So mobile is one. Then you have the handheld devices as a category. Then you have the Sony PlayStation and that advanced handheld devices is one. VR is one. So majority of the games that I have personally played have been PC games. A little bit of mobile games. One VR game. There's an augmented reality game as well. I think we mentioned this in the Pokemon break, Go. Pokemon Go kind of thing. आणि इनग्रेस पण आहे. Ingress थोडीशी is also लहान there, म्हणा. correct. तो ऐसे ऑप्शंस बहुत हैं, बरेच असे गेम्स आहेत आणि प्लॅटफॉर्म्स वेगळे आहेत. I think first games which were developed, again I could be wrong, but first games which were developed were not developed for PCs. They were developed for game stations like Atari and Okay. the Nintendo. Nintendo. So त्या गेम्स आधी आल्या आहेत and then based on that they were shifted to PCs. इव्हन ते आपल्याकडे ते छोटे हे पण असायचं ना, हा. तो असं open- काय म्हणतात विसरलो मी. Video consoles. आय डोंट नो, व्हिडिओ कन्सोल नाही, म्हणजे तसंच मोबाईलच्या शेपचं Correct. And they were not Tetris was one of the popular games over there. Yeah, आणि तो पण I इव्हन forgot. म्हणजे तो एक बॉल असतो, एक बॅट असते, Paddle. पॅडल, त्या टाईपचे गेम्स. Correct. So yeah, that is one category. So depending on the hardware availability, the platforms kept on changing. Initially, when the devices were more driven by the machine level languages or machine level coding, then the Atari kind of devices were popular. कारण तिथे डायरेक्ट तुम्ही चिपमध्ये कोडिंग करताय, तिथे प्रोग्रामिंग होतंय,
as programming languages started becoming more popular, C, C++, and more powerful, when the programming languages were able to control the hardware, then the economy of gaming shifted to PC. आपल्याला ह्याच्याकडे पुढच्या एपिसोड मध्ये यायचंच आहे. सो बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स दॅट, मला पुन्हा टू ब्रिंग यू बॅक टू द प्लॅटफॉर्म्स, कारण वेन आय टॉक अबाउट VR, करेक्ट, एक्सपिरियन्स जो आहे, म्हणजे इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स जो म्हणतो आपण, सो आपण पीसी स्क्रीन समोर बसून खेळतोय किंवा से वी आर प्लेइंग ऑन अ मोबाईल, देयर इज स्टील अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेअर अँड द प्लॅटफॉर्म. इमर्स म्हणजे VR मध्ये असं होतं की यू बिकम द प्लेयर टू सम एक्सटेंट, म्हणजे तुम्हाला तुमचं कॅरेक्टर न दिसता तुम्हाला फक्त युनिव्हर्सच दिसतो. सो आणि त्याच्यामधले फीडबॅक्स सुद्धा कुड बी मोर ऑर लेस रिअलिस्टिक. म्हणजे आता ब्रेन कम्प्युटर इंटरफेस विषयी बोलतो आपण, सो इफ वी आर एबल टू सिम्युलेट द एक्सपिरियन्स ऑन अ फिजिकल लेवल, म्हणजे तुम्हाला गेम मध्ये कुठेतरी मारलंय पण तुम्हाला ते ऍक्च्युअली कुठेतरी ते जाणवतंय हिट किंवा फीडबॅक ज्याला म्हणतो. There are games which are coming up like that if you are hit by a bullet, it actually feels on your body. It's interesting. You feel the pain of being punctured or hit by a bullet. So hey, yeta is hard game. But one of the reasons why I couldn't connect with the VR game that I tried out, because it was a kind of a plain game, and I couldn't. Not only that, because why I felt lost, because I couldn't understand करना क्या है. In PC, as you said, that in PC I have a HUD available. जसं मला डिस्प्ले दिसतोय मला की प्लेनचं डायरेक्शन काय आहे, कुठे आहे, मी कुठे बघतोय, एम आय गोइंग नॉर्थ, एम आय गोइंग अप और डाउन. VR में समझ में ही नहीं आ रहा, म्हणजे मला कळलंच नाही की मी काय, एम आय पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, एम आय पॉइंटिंग ईस्ट, एम आय पॉइंटिंग वेस्ट. I couldn't make sense of it. So, is it more challenging for a newcomer to get acquainted with VR? Yes. But is it more satisfying? Probably yes. Because then you're not distracted by the other things. But yeah, from outside, म्हणजे एखाद्याला VR गेम खेळताना बघणं इज व्हेरी ह्युमन. That itself is interesting. कारण मला आठवतं, मी लास्ट वीक बेंगलोरमध्ये होतो, नेक्सस मॉलमध्ये. सो तिथं तो मुलगा होता, तो ते काहीतरी हेडसेट घातला होता, त्याच्या हातात ते होते, तो असं दुसरा त्याला मागून बेल्टवरून ओढत होता, पुढे धडकशील का. सो म्हणजे इव्हन ऍक्च्युली हे सांगायचं कारण असं की मी रिसेंटली लिंक्डइन वरती पाहिलं तर डिझनी हॅज कम अप विथ अ फ्लोअर जो मूव्ह होतो इन रिस्पॉन्स टू हाऊ यू मूव्ह इन द गेम. आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला फीडबॅक रिअल टाइम मिळतो, म्हणजे त्याच्यावरचं जे मशीनिंग त्याने ज्या पद्धतीने केलंय ना, सो इफ यू आर रनिंग फास्ट तर ते त्या पद्धतीने फीडबॅक होतो. सो फीडबॅक देतो, म्हणजे ते 3 फूट बाय 3 फूटच्या फ्रेम मध्ये तुम्ही अख्खं जग चालू शकता, विच इज अ ह्यूज इनोव्हेशन. आणि बियॉन्ड गेमिंग ऑल्सो त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. बट टू लिमिट अवरसेल्व्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेमिंग, इमॅजिन प्लेइंग GTA लाईक दॅट. किंवा आता त्यांनी फक्त चालायसाठी दिलंय, मे बी उद्या ते चेअर आणतील त्याच्यामध्ये, सो यू ऍक्च्युअली कॅन सिम्युलेट सिटिंग इन अ कार ऑर अ बाईक ऑर इन अ चेअर. वी कॅन हॅव दी व्हॉट इज दॅट अवेंजर काइंड ऑफ सिनारिओ. या ऍक्च्युअली म्हणजे, आणि मगाशी आपण सगळ्यात पहिल्यांदा जे बोललो की टीम, म्हणजे मल्टीप्लेअरच्या आधीची जी पार्टी काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली यू कॅन हॅव एन एंटायर अवेंजर्स टीम टू युअर सेल्फ, आणि तुम्ही म्हणजे endless possibilities. Correct, that's the word I was coming to. The possibilities become endless. And with AI as a tool to basically develop the story, generate the story, I would say, because generative AI आपण म्हणतो, आणि स्टेबल डिफ्युजन सारखे मॉडेल्स आहेत की जे रिअल टाइम मध्ये तुमच्यासाठी ग्राफिक्स जनरेट करू शकतात. म्हणजे आय कॅन ओनली इमॅजिन की जग कुठं जाऊ शकतं ह्या सगळ्यामध्ये, आणि दॅट इंटिग्रेटिंग विथ रिअल लाईफ, म्हणजे गेमिफिकेशन आपल्या आयुष्याचं करणं, इट विल बी ह्यूज थिंग. म्हणजे आय कॅन इमॅजिन की गव्हर्नमेंट असं एखादं तुमच्यासाठी गेम घेऊन येते की तुम्ही सिग्नलला थांबला की तुम्हाला 10 पॉईंट्स, तुम्ही आधारचं कार्ड चेंज करायला गेलं की 50 पॉईंट असलं तर तुमचा नंबर पुढे. Yes, it can happen, and see, it's kind of the saying that we keep on talking about की वाघावर बसू तर शकता, कंट्रोल कसं करणार. So it's like that. You can unleash this, but how are you going to control that? And once it is unleashed, there's no way of controlling this. So again, the moment AI gets into the picture, it becomes a little risky, but equally interesting also in terms of possibilities. Correct. कारण कसं आहे, सी अगेन आपण मगाशी डिस्कस केलं की ब्लॅक व्हाईट आणि ग्रे थीम्स आहेत किंवा ऍक्शन्स अँड कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. So as a gamer, I would say तुम्ही किंवा to some extent me also, I'm more interested in
एक्सप्लोरिंग व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन एज अपोज टू त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय असतील, बिकॉज कॉन्सिक्वेन्सेस असणार आहेत, मग ते मिटिगेट करायला Correct. लोकही आहेत. And it's like I go back to the same example again every time something new comes up, that Project Manhattan, did it help humanity or break humanity? Oppenheimer. Yeah. So yeah, nuclear power, is it good, is it bad? It works both ways. We can in fact come up with a game की जिथे प्रोजेक्ट मॅनहॅटन होतच नाही आणि वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग Yes. की जग कसं बदलत गेलं. So there is one more subgenre, coming back to the genre again, that which talks about alternate history. Yeah. That choice-based history games are available. That if this is a scenario, what would you choose as Einstein? What would you choose as Oppenheimer? Oppenheimer, yes. And then they, based on that, the next process, next actions, next everything is going to be. मला गंमत वाटते. आय कॅन इमॅजिन माय सेल्फ की अशा एखाद्या हिस्टॉरिकल सिनेरिओ मध्ये मी गेलोय आणि आय एम मेकिंग द डिसिजन्स. म्हणजे आय वुड बी सो रिलक्टंट टू कम आउट ऑफ दॅट गेम. म्हणजे आय विल फील मोर कनेक्टेड टू द व्हर्च्युअल रियालिटी दॅन ऍक्च्युअल रियालिटी. सो दॅट्स काइंड ऑफ स्केरी टू मी. Yes, it is. कारण मी असा विचार करतोय की से मी आता आय एम गोइंग व्हेरी व्हेरी बॅक आणि तिथं एखादं युद्ध चाललंय आणि किंवा ब्रिटिशांनी जेव्हा आपल्या देशामध्ये पहिल्यांदा ते आले, सो मे बी तेव्हा आपण जर असा डिसिजन घेतला असता की ह्यांना कंटेनच करायचं, यांना पुढे येऊच द्यायचं नाही काइंड ऑफ. सो आपला देश कसा असतं म्हणजे यू कॅन सी द चेन ऑफ थॉट्स दॅट जनरेट किंवा चेन ऑफ डिसिजन्स अँड त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस. म्हणजे इफ आय गेट इमर्स्ड द राईट वर्ड इन टू दॅट एक्सपिरियन्स, I will never want to come back to my reality because I am someone there. Right. There is a game called as Total War. Okay. And it's a strategy game where there are different factions available and you pick up one faction and drive their story across the years. So in Total Wars, there is one downloadable content, I forgot the name of that, in which Maratha Empire survives the British onslaught and it becomes a superpower. Okay. Right, and you have a possibility of extending Maratha Empire from China to Europe. So yes, there are these kind of games available की जिथे तुम्हाला choices दिले जातात आणि choices वरती पुढे game कसा develop होणार आहे, कसा पुढे move होणार आहे, that's going to be identified. So something which comes to my mind during the discussion now and it's become crystallized now की जसं real life मध्ये कुठली limit नाही आहे की what can you do. Games are also shifting towards that kind of horizon. There's no limit on that. They're mimicking the life. Yes, in a way. Yes. But तिथं असं काहीच होणार नाहीये as I'm saying की जे तुम्ही करू शकत नाही गेम मध्ये. की the genres and everything that we're talking about right now will become pointless after some point of time. कारण आत्ताही कसं mix and match आहे. For example, मी असं म्हटलं असं की you have the FIFA managers which are managerial, which are strategy, which are sports, which are simulation, all combined together. Yes. So slowly it's becoming life inclusive. Itself. Exactly. It's becoming inclusive. It's covering everything which happens in real life in a game. With a risk reward associated with that there are no repercussions in real life. That is more of a risk, I would say. Then actually balance आहे म्हणजे. Correct. मला एखाद्याला मारायचं आहे सिम्युलेशन. करेक्ट आहे. या बट तो जर प्रत्यक्षात आला तुम्हाला गेम मध्ये का मारलो. So again we go back to the same thing that education is going to be needed. That the audience, the population, the people who are going to play games, they need to be made aware of the risk reward associated with that. And I can't say what is good for you, but I can say that these are the consequences associated with whatever you do. Right? लोकांना we have to enable people to think for themselves and to think in terms of what is good for them. Correct. To that, I think critical thinking is quite essential. It's going to be critical. It's going to be critical. Karan, how else will you differentiate between what is real and what is not? Correct. Even now, people are finding it challenging to differentiate between what is happening in a game and what is happening in real life. So, critical thinking is the way out of this. कारण मी आम्ही छोटा एक्सपिरियन्स सांगतो. म्हणजे आता आपण हेडफोन्स घालून गाणी ऐकतो. सो इफ वी लिसन टू द सॉंग्स फॉर से 10 minutes 15 minutes, एका पॉइंट नंतर त्या ट्रान्स मधनं बाहेर यायलाच नको वाटतं. सो वेन यू expand that to
an experience which is so immersive की तुम्हाला फिजिकल फीडबॅक्स आहेत, म्युझिकल साऊंडचे फीडबॅक्स आहेत, व्हिज्युअल फीडबॅक्स तर आहेतच. देन देर इज अन इंटरॅक्शन डिजिटली जी तुम्ही कदाचित फिजिकली करणार नाही, फिजिकली केली नसती. सो इट लीड्स टू अ व्हेरी आय डोंट नो डिफरंट काइंड ऑफ ह्युमन सोसायटी आय वुड से रादर दॅन Yes, it anything does. else. Yes, it does. And that's the risk that we are going to be facing, but it also opens up a lot of opportunities as well. Right? So, कदाचित लोक काम पण गेम मध्येच करतील. yes. कारण आता ते ऍपलचं जे आलंय व्हिजन प्रो, सो बेसिकली पीपल आर वर्किंग युझिंग दॅट व्हिजन प्रो. म्हणजे तो मी व्हिडिओ बघितला, माणूस बसलाय ट्रेन मध्ये आणि तो असं 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 काहीतरी करतोय, काम करतोय. There's a scene about that in the movie Disclosure as well. That the person is searching for some files and he actually dons a VR goggle and he can open a cabinet, files काढून तो copy करते वगैरे. That kind of thing will happen. But I think that's what we can talk about in terms of genres and categories that we have. आय थिंक आपण आणि हा एपिसोड थांबूया इथे, कारण खूपच लांब. There are no, as we said, there are no restrictions for this. We can talk about this ad infinitum. It still won't be finished. आय थिंक आपण हा एपिसोड इथेच थांबवूया. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण गेमिंगची टेक्नॉलॉजिकल हिस्टरी एक्सप्लोर करणार आहोत. गेम्स कसे डेव्हलप होत गेले आणि कुठल्या गेम्सनी काय बदललं किंवा कुठल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसनी गेम्स कसे बदलले. सो आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून. थँक्यू.